We can start. We can start. Yeah, the link is come. We can start. We'll start. Yeah. Yeah, let's start. Good evening, friends. This program is organized by DC Books to introduce a book which I'm sure the world will read and acknowledge. It's a translation of Professor T.J. Joseph's book, Ormă Mകൾ, and its name in English is A Thousand Cuts. It's being brought out by Vintage, which is a division of Penguin Random House. The Malayalam book needs no introduction. That has been a huge hit in Malayalam. The edition that I have, I bought it in 2020. I think it had a second edition in the month of publication. And that book has been received not as just another book. I have any number of comments. I've seen people talking about it with great trepidation. It's unlike reading any other book. People must have read classics. People must have read Jesus Christ. People must have read Cousin Sakis. People must have read any number of Shakespeare. Even those people who have a great reading to their experience found it extremely difficult to complete reading of that book. The comments are really, every single word went into their hearts more than to their brains. And nobody would have come out of that book without a cathartic effect. Now, I put a note on this program in a WhatsApp group in which I'm a member. A friend of mine called Deepa Mariam Alexander. She wrote to that. This was she wrote. Reading that book felt like attending a lifetime's Good Friday worship together at once for me personally. I keep this book on top of my Bible because of that. I don't know whether Jesus Christ lived, was crucified and resurrected. I only have the stories. This I know. A Joseph must lived, got crucified, and is undergoing resurrection irrespective of his losses. And I'm a witness to that. Any number of comments. Nobody has said that they came out of the book after reading it without their hearts broken. This has been my experience too. So in a way, it's a great occasion if a book, a Malayali's book, a Kerala's book is getting translated into a world language and more people are going to read it. But and I don't feel like congratulating the author or the translator because of every page, every sentence of this book is dripping with blood and tear. And it's like Jesus Christ, blood and tear. The only impact it can have on human minds is to purify them. And I wanted to ask the translator about it later. Despite all this, the book has certain kind of a wry humor, or maybe black humor, a detachment, which you can see only maybe in Sri Buddha's case. Even when he's the author is going through the travails, there is some kind of a detachment.
this is perplexing in a way. So even though the book is, the history, the story that is being told in the book is a real story, and it can have a cathartic impact on our heart and on our lives. I feel like congratulating Professor Joseph and Sri Nandakumar, who has taken up this artist's task. Now, this book was published this Monday. I think the book will be, it's being distributed. I think the copies will arrive sometime soon. DC Books will be distributing that book in Kerala. And I'm sure that the world will get to know more about the lives of a man who was hunted by far too many forces. That they shouldn't target one person, because they are so diverse. But fortunately or unfortunately, Joseph sir was at the receiving end. Now, Joseph sir, I wanted to ask Joseph sir, this book, I don't want to get into the controversies now. We are going through a similar kind of a phase in Kerala. Our social life is witnessing same kind of turbulence here. I don't want to get in directly into that, but I still wanted to know. This book is going to be read by a lot of people who may not know Kerala. Their only idea about Kerala is that Kerala is God's own country. It is thousands of years of merchandise with the rest of the world. A place where a lot of religion have thrived. People live in reasonable, harmonious way. I just wanted to ask Joseph sir, what will be the takeaway he wants people to have from this book? Joseph sir, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്. ഈ പുസ്തകം കേരളത്തിലെ മനുഷ്യർ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് സാറിന്റെ കഥകൾ അറിയാം. അവരുടെ സാറിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പൊടിഞ്ഞ കണ്ണുനീര് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പൊടിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെല്ലാം മലയാളികളായിരുന്നു. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള മനുഷ്യർ സാറിന്റെ ഈ കഥ വായിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അവർ എന്ത് മെസ്സേജ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എടുക്കണമെന്നായിരിക്കും സാറിന്റെ ആഗ്രഹം? നമ്മൾ ഈ ബാക്കി കോൺട്രവേഴ്സികളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചാൽ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു എസെൻസ് എന്ന നിലയിൽ സാറ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? എന്തായിരിക്കും അവർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന വിലപ്പെട്ട പാഠം എന്നാണ് സാറ് വിചാരിക്കുക? ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ഏതൊരാളും മത തീവ്രത വെടിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു സാഹോദര്യ ഭാവത്തിൽ, മാനവികതയിൽ നല്ല പൗരന്മാരായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ച്, അതായത് മതത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത, മതത്തിന്റെ അടിമത്തമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറ്റപ്പെടണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതായത് മതം മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ, അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ഭവിച്ച പല അനർത്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം പലരുടെയും മാനസികമായിട്ടുള്ള ആ ജീവിതത്തെ, അവരുടെ പ്രവൃത്തിയെ മതങ്ങൾ നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മതാന്ധതയിൽ നിന്ന് മാനവർ മുക്തരാകണം. അത് കേരളത്തിലായാലും ശരി, ഇന്ത്യയിലായാലും ശരി, ലോകത്തെവിടെയായാലും ശരി, മനുഷ്യനെ ദ്രോഹിക്കാൻ ഉതകുന്ന മാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മതത്തെ മുക്തമാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ ലോകര് സ്വീകരിക്കണം. അവരവരുടെ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശമായിട്ട് അവരെ അത് മാറ്റണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതില് സാറിന് അതിൻ്റെ ഒരു മതങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ, അത് മതത്തെ ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറുക എന്നുള്ള, സാർ അതിൻ്റെ ഒരു ഇരയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം കേരളത്തിലെ സാമാന്യ മുസ്ലിം സമൂഹം അതിനെ എതിർത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ ഇത്തരം എക്സ്ട്രീം ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ മതങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം, സാറ് എന്നെ ഇപ്പോൾ ബോൺ ഇൻ 57, അപ്പം
പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു കഴിയുമ്പോൾ മതങ്ങളുടെ ഈ പ്രാധാന്യം മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ മതങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം കൂടിയതായിട്ട് സാറിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? മതത്തിന്റെ ഈ എക്സ്ട്രീം ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൂടിയതായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സാറിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സാറ് ജീവിച്ചു പോകുന്ന, സാറിനേക്കാളും കുറച്ച് പുറകെ ജീവിച്ച് തുടങ്ങിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ, വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അന്ന് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം മതത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു എക്സ്ട്രീം ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിലേക്ക് പലപ്പോഴും പോകാറുള്ളതായിട്ട് സാറിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് അത് സാറിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്? ഞാൻ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക ക്രിസ്ത്യൻ ഭവനത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ്. ക്രിസ്തുമത തത്വങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആചാരങ്ങളും അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു വന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗം. 1960-കളിലൊക്കെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകും, പിന്നെ അല്പം വേദോപദേശ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പിന്നെ ക്രിസ്മസ്, ഈസ്റ്റർ അതുപോലെയുള്ള ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കാര്യമായിട്ടുള്ള മതം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പം മതത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില നന്മകള്, ആദർശങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളും മറ്റ് മുതിർന്നവരും ഉപദേശിക്കും. തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പേരിൽ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുമൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. വേദോപദേശമൊക്കെ ഒരു 4ാം ക്ലാസ്സുകൾ വരെയൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അന്ന് അതൊക്കെ മതി. അല്ലാതെ നിർബന്ധമായിട്ടും വേദോപദേശം അല്ലെങ്കിൽ സൺഡേ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സാകണം, അല്ലെങ്കിൽ +2 വരെയും പഠിക്കണം. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അത് LKG മുതൽ, അതായത് 4 വയസ്സാകുമ്പോൾ മുതൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ക്രിസ്തു മതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പണ്ട് കാലത്ത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ധ്യാനങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അച്ഛൻ വന്നിട്ട് നല്ല ഒരു ധ്യാന പ്രശ്നമൊക്കെ നടത്തി ധ്യാനിപ്പിച്ച്, നമ്മൾ ആ ധ്യാനമൊക്കെ കൂടിയിട്ട് വളരെ പിന്നെ അത് വർഷത്തിലൊന്നോ 2 വർഷം കൂടുമ്പോഴോ ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു പുതിയ മനുഷ്യനായിട്ട് പുതിയ ജീവിതം, ഒരു വിശുദ്ധന്റെ ജീവിതം നയിക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോരുന്നത്. പക്ഷെ ആ കാലമൊക്കെ പോയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാം പണ്ടത്തെ ധ്യാനമൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പോഴെല്ലാം ഈ കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനങ്ങൾ, രോഗശാന്തി, അത്ഭുതശാന്തി, ഹല്ലേലൂയ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചും പല ബഹളങ്ങളുമാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരെയൊക്കെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളിലൊന്നും വിടാതെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും അവരെ പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആഴ്ചയിൽ 6 ദിവസവും അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ, സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാരമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞായറാഴ്ചയോ അതുപോലെ തന്നെ ഇട ദിവസങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ദിവസങ്ങളെല്ലാം ഈ മതപരമായിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ, സെമിനാറുകൾ അതുപോലെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിടാതെ, സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ അത് പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയം അതിന്റെ മതപരമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകളിലേക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും കൊണ്ടുവരികയാണ്. അങ്ങനെ വരാത്തവർക്ക് പല ഭീഷണികളും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ മകഥയ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് 1981-83 കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവിടെ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, അറബിയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ധാരാളം മുസ്ലിം കുട്ടികൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി, അറബിയും ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അറബി എന്ന വിഷയം പഠിക്കാനും ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാനും ഒക്കെ മുസ്ലിം കുട്ടികളാണ് വരുന്നത്, പെൺകുട്ടികളാണ് കൂടുതലും. അവരിൽ വളരെ കുറച്ച് പേർ മാത്രം തട്ടമിട്ട് വരുമായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സാധാരണ ഡ്രസ്സിലാണ്. മുസ്ലിം കുട്ടിയാണെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ഒരു 10-15 വർഷക്കാലം മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ പേപ്പർ വാലുവേഷന് മലയാള സ്കൂളിന്റെ ക്യാമ്പസിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പർദ്ദയൊക്കെ അണിഞ്ഞ കുട്ടികളാണ് മുസ്ലിം കുട്ടികൾ ഭൂരിഭാഗവും. അപ്പോൾ അന്ന് 1980-കളിൽ നിന്ന് 2010-കളിലേക്ക് ആയപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ ഈ മതപരമായിട്ടുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ അണിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വരവെല്ലാം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 1970 മുതൽ ഈ കാലം വരെയും നമ്മുടെ കേരളത്തില് ക്രിസ്തുമതമായാലും മുസ്ലിം മതമായാലും അവരുടെ മത തീവ്രത കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം പരിശ്രമിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് മറ്റ് സമുദായക്കാരും അവരും ഇപ്പൊ 7 വരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരും കുറെ പിന്നെ വാർഡ് മീറ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഈ പറയുന്ന സമുച്ചിത മതങ്ങളായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം മതത്തോടും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മതത്തോടും ഒപ്പം ഒന്നും അവരെത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെയും ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ വളരെ വലിയ ഒരു തീവ്രതയിലേക്ക്, അതായത് വിശ്വാസികളെ കൂടുതൽ അടിമകളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തീവ്രമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം മത നേതാക്കന്മാർ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കൂടുതൽ അടിമ ജീവിതം, ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ക്രിസ്തു മതത്തിലും മുസ്ലിം മതത്തിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവര് കൂടുതൽ, അതായത് ഈ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു 20 നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ
അല്ലെങ്കിൽ 15 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു കാലത്തെ മാനസിക ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വിധിക്കപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രയുഗത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നയിക്കുന്ന ഒരു ഗതികേടിലാണ് നമ്മുടെ ലോകം ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ തുറകളിലും നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഈ മതാന്ധത, മതതീവ്രത വർദ്ധിച്ചു വന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്ക് ഇതുവരെ പറയാനുള്ളത്. ഞാനത് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സാറിനെ പോലെ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപിക അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സുഹൃത്താണ്. അവർ പറയുന്നു, അതായത് സാർ ആ പുസ്തകത്തിൽ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് പുസ്തകം ഒരു ചോദ്യം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അധ്യാപകൻ എടുക്കുന്ന ലിബർട്ടി ഉണ്ട്. അതായത് PT കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് എന്നുള്ളത് PT എടുത്ത് കളഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞു എടുത്ത് കളഞ്ഞു, പിന്നെ മുഹമ്മദ് എന്ന് ഇട്ടു. അതൊരു ലിബർട്ടിയാണ്. അതിലൊരു തോട്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു ഒരു ലിബർട്ടേറിയൻ തോട്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സാറ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യാപകർ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേ ആർ റിയലി അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് അവർ പോകില്ല. അവർ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക്, അതായത് എല്ലാ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെയും വേറിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെ പോലും തടയത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായതായിട്ട് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാറിനോട് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. സാറിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ അധ്യാപകർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സാറുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനുശേഷം? മലയാള അധ്യാപകർ മാത്രമല്ല, മാനവിക വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരും. ഈ ചോദ്യപേപ്പർ വിവാദത്തിന് ശേഷം എന്നോട് പല അധ്യാപകരും, ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ അല്ല, അതുപോലെ മറ്റു സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകർ പോലും, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളം അതുപോലെയുള്ള സാഹിത്യ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ്, അതായത് കൈവിറയോടുകൂടിയാണ് ഓരോ ചോദ്യവും തയ്യാറാക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ക്ലാസ്സിൽ പോലും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയം തങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിങ്ങനെ തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോ? എപ്പോഴാണ് അപകടം വരുന്നത്? നമ്മുടെ നാക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനനുസരിച്ച് പോകാൻ പലപ്പോഴും തടസ്സം വരുന്നുണ്ട്. കാരണം അത്രയും നാക്കിനൊരു ചങ്ങല ഇട്ട്, അതായത് ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയിൽ നിന്നാണ് ആശയങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. മനസ്സിന്റെ ഒരു ഉൾഭയം നമ്മുടെ നാക്കിനെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചങ്ങലക്കിടുന്ന ഒരു വലിയ സന്ത്രാസത്തിന് തങ്ങൾ അങ്ങനെ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഭയന്നാണ് ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഒരു കവിതയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള അതിലേക്കൊന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പലപ്പോഴും പറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വളരെ സങ്കുചിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളെ ഇങ്ങനെ ചങ്ങലക്കിട്ട് എത്ര വരെ പോകാം, അതിന്റെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഒരു പശുവിനെ നടത്തുന്നല്ലോ, കയറിൽ പിടിച്ച് പശുവിനെ നടത്തുന്ന പോലെ അതിന്റെ വേലിക്കെട്ടിന്റെ അവിടെ വരെ പോവാതെ അത്രയും വലിയ ഒരു ബന്ധപ്പാടിലാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. I was discussing with Professor Joseph the impact the book has had on people, on the thought process of Keralites and Malayalis, and the takeaway he would expect people to have. His opinion is that people should stop following religion blindly. He has no problem with the religion as such, but the blind following of religion is going to land us in trouble. And he also shared the experience that the thing is that that's what the primary takeaway that he expects his readers to take from this book is that the religion should not let us we should not let the religion control us. That's one basic thing. And another thing he has pointed out is that Kerala's intellectual thought process is being chained, is on leash by unnamed fear after this incident. So this is what a Keralite who was about 2,000 years of clear life of different kinds of religions. Here he has to think seriously about where we stand today and how are we going to go ahead. Now, I think I'll come to the translator, Mr. Nandakumar. Mr. Nandakumar, as I told at the beginning, every reader of this book has got his own experience, his own chilling experience of reading this book. As my friend Deepas told me,
that she has kept this book on top of the Bible that she reads every day. I found it extremely difficult to complete the book in one go. I stopped at certain points. You might know. I want you to share with us the kind of experiment as readers. Our life is a lot more easier to go through the book. You have to live it. You have to almost live it, understand it, and then put it into another language. How was that experience? I don't know. Honestly, when I did the translation, at that point of time, it was an intellectual exercise for me. So my concentration probably was on getting the language right, this thing right. So I was not touched so much at the while I was doing the translation. But the book hit me after that, after doing the translation. And then when I started reading it again for corrections and all that, that is when it was very traumatic, and in fact, I still do not understand how a person could survive all this. I mean, series after series, every point he was, he had only adversities. I mean, except for that, a few good humans monetarily supported him when he needed it. There wasn't any kind of, where did he draw so much of strength from? Is really a mystery to me. So, like I said, it was more after on reflection that I choked up when I was thinking about the book. The translation process was too academic at that point of time for me to feel that pain, but then I felt it. Okay. One thing I felt, I couldn't read the book completely because I got a copy only day before yesterday, and I was thoroughly busy with my official work. But I went through the book because I knew the Malayalam book. I could easily. One of the things that struck me in the book was, in the original book was that, and it has been translated into it, is that the uncertainty that is there in every single page. Because after the event, after he published he gave the question paper, and then he had one hearty laugh from the DTP operator. That was the end of good experiences. After that, he got a first call from his colleague and then the kind of uncertainty about the response of every other human being he's going to meet or call, whether it's the principal, the manager, the policeman, the shopkeeper, the driver, the taxi driver, the guest house manager. He is unsure. Everybody will have some response to Professor Joseph, and he's not sure how it is going to be, except maybe his wife, except his relatives. He says at a later point that everybody was very kind to him except an uncle of his wife. Everybody else was very kind to him. He was the kind of uncertainty, the anxiety was there in every single page. And I think it has been written in the book as well. How did you, that kind of an uncertainty, the anxiety, did you also feel, was it too much of an academic exercise, as you said? Or because... No, you see, I have a policy when I translate. I never read the book because my what should I say? My belief is that an author is writing at any point. The reader doesn't know what's going to happen next. Okay, so if I translate with a pre-knowledge, I will never be able to reproduce that kind of
detached way. So I only translate as I go along, because otherwise the translation will be colored, because you have a pre-knowledge of what is at the end, or whatever is in the middle. Then you will not translate the same way that the author wanted it to be progressing. Okay. So all my translations, I have never read the book in advance to do the translation. I read, I translate, and then of course in between there are things, when certain way a person is addressed and that can be corrected later. But the flow, according to me, should come only when you do it that way. If you have pre-knowledge, then the translation will get colored by that pre-knowledge. So that is how. So I went along as he wrote it. I went along the same way. There was I didn't know what happened in between. I didn't know what happened later. Every sentence was, I even tried to maintain the sentence structure, because I believe I should be only a vehicle for the author's voice. I have no voice. So when I translate, I try to do it the way he has done it, or whoever he or she has done it. So that is why so far I think my authors have liked my translation, because I think I have been successful in reproducing their tone and their the way they have presented it. In fact, during our editing, a number of times the copy editor tried to improve this thing. I said no, because look, the author says only so much. You don't go beyond that. So, I mean, but yeah, I understand. I mean, that's. I think that must have kept you in good stead. I must have. I apologize to you, Mr. Nandakumar. I did not introduce you to our listeners properly, because Mr. Nandakumar is one of the preeminent translators in Malayalam. He has been shortlisted for this JCB award for translation. I think has the results come, sir? No. No, it's not come yet. It is only long list. This thing has not been done. The long list. Can you just tell us about that JCB shortlisting process? I mean, just for our readers. I don't know, because this is my first experience. So we have just been informed by that we have been long listed, and then there will be shortlisting, and then there will be a selection. So now it has to go through that process actually. So I wish that you will be long listed and shortlisted and finally selected next year for this book. I hope so. Yeah. Another thing I found it tough was that, of course, okay, Joseph sir has gone through this experience, but the problem with this book was that even when he describes about the cruelest of experiences, this man has a wry sense of humor, at times a black humor. It's like, he says that he knows, he doesn't know what's going to the next moment, but he pauses to say that the 65-year-old room boy, not the boy at 60-year-old, or when he says that when he was in Thrissur, he'll remove the spectacles so that people won't recognize him, so he can't read the book. And for some time, he'll be the professor of Malayalam will be an illiterate, and the second for a moment, and then he'll put on his spectacles and become literate, and then he immediately become illiterate. This is and he gets scolded by a Tamilian for that also. And he says it is what should I say, a stain on Kerala's 100% literacy that somebody like him can't read a bus's name board. So, I mean, this is there throughout. I found throughout the book, he never wasted a chance to being humorous. What has been the experience in translating? I mean, because this is there as a golden thread, which is running throughout the book. As a translator, how did it work up to you?
No, it was apparent from the when I started translating, it was very apparent that it was a very, very dry sense of humor, and I had to reproduce it that way. In fact, end of the book, he even says that what helped him survive the entire thing was a sense of humor in him. But for that, he couldn't have this thing. So yes, throughout you will see these small snippets of humor, very dry, very wry humor, and I mean he is also a votary of black humor because he says it's the black humor which actually got him into all these problems. സാറിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാം, I would like to ask him because Mr. Nandakumar was wanting to know what sustained him through this turbulent period. Maybe he mentions about the sense of humor, sense of black humor, and sense of detachment, which we can see from his experience in the jail. And I think we would ask him. ജോസഫ് സാർ, ഇത് മിസ്റ്റർ നന്ദകുമാറും ബാക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളെ കേൾക്കുന്ന മനുഷ്യരും സാറിനെ വായിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സാർ പലപ്പോഴായി വെതറിയിട്ടിരിക്കുന്ന തമാശകൾ ഭാഷയിലുണ്ടാകുന്ന വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോഴും അതിലൊരു നർമ്മം ചാലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം. ഒരു വായനക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു പീഡാനുഭവമാണ്. കാരണം അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മേ ബി അതൊരു രണ്ടാമത്തെ വായനയ്ക്ക് മാത്രമേ അയാൾക്ക് നർമ്മം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇൻ എവറി പേജ്, ഓരോ പേജിലും ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻസും സാറിന് അടുത്ത ആള് എന്ത് പറയുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തതുപോലെയാണ് വായനക്കാരന്റെ അവസ്ഥ. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആണ് സാർ ഈ നർമ്മം ചേർത്ത് വെക്കുന്നത്. രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി ഒന്നായിട്ട് ചോദിക്കാം. ഈ നർമ്മം തന്നെയാണോ ഇത്ര ഇങ്ങനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചത്? ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന നർമ്മം തന്നെയാണോ? ബാക്കി എന്താണ് ഈ ഇങ്ങനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ, ഈ ഇത്തരം വലിയ ശക്തികളോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ, നീതിക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സാറിനെ സഹായിച്ചത് നർമ്മം എന്നുള്ള സാറിന്റെ ഒറ്റവാക്കിൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നർമ്മത്തിന്റെ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ്? ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ ഒരു ലോജിക്ക്, അതിന്റെ ഒരു സോഴ്സ് എന്താണ്? അതായത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു പരിധിവരെ. എൻ്റെ അപ്പൻ ചെറുപ്പം മുതലേ നർമ്മമൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു. ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹം നർമ്മം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ജനിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അമ്മയും പറയുമായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് അമ്മ ഇപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു 18 വയസ്സിന് ശേഷമാണ്. അതിന് മുമ്പ് അമ്മ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നല്ല നർമ്മം, ചില ഡിമെൻഷ്യ രോഗമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വളരെ നർമ്മം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും, വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും ചിരിപ്പിക്കും ചിലപ്പോൾ. ഏതായാലും ഈ നർമ്മത്തോട് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു കമ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോയത് ഈ ഹാസ്യത്തിലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആധുനിക സാഹിത്യമൊക്കെ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ കറുത്ത ഹാസ്യത്തിലാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കി എങ്കിൽ പോലും അത് എഴുതി കൊടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ PhD ബിരുദം കിട്ടിയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും ഹാസ്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുവിധം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എഴുത്തുകാരനാകാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന ആളാണ്. പലപ്പോഴും ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നർമ്മ കഥകളൊക്കെ എഴുതുമായിരുന്നു. പിന്നീട് അങ്ങനെ സാഹിത്യകാരനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് BA മലയാളമൊക്കെ സാഹിത്യമൊക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോയത് തന്നെ. പക്ഷെ പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി, ആൾക്കാരൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഈ പറയുന്ന കൃതികളൊക്കെ, അതുപോലെയുള്ള മകത്തായ കൃതികളൊക്കെ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ എഴുതിയ ആൾക്കാരെ വെറുതെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു, ബോറടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ മടി കൊണ്ടും എഴുതാതൊക്കെ ഇരുന്നതാണ്. ഏതായാലും ഈ സാഹിത്യം പഠിപ്പിച്ച് അത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെയാണ്. പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ചതോ പഠിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചതല്ല. ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പോലും അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ച് ആസ്വദിച്ചാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഏത് ജോലി ചെയ്താലും ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഞാൻ ചെയ്യില്ല. ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ എപ്പോഴും വളരെ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ദുരനുഭവങ്ങൾ വരുന്നത്, പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിൽ വരുമെന്നുള്ളതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എന്നിലുള്ള ഈ നർമ്മം, പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ നർമ്മങ്ങളും അതാത് സമയങ്ങളിൽ എന്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയെന്ന് മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ എഴുത്തിനൊരു മേമ്പൊടി എന്നാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളതല്ല. ഇപ്പം പാലക്കാട്ടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് തമിഴിനോട് ആ സംസാരമൊക്കെ, അതും
വന്നപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയ നർമ്മവും അത് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആശ്വാസവും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ഈ പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ ചേർക്കുന്ന ഒരു നർമ്മവും അതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല. ഏതായാലും ആ നർമ്മം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ജീവിതത്തെ ഒരു തമാശയായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാനുള്ള വലിയൊരു കരുത്ത് നൽകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതെനിക്ക് ശരിക്കും അനുഭവവേദ്യമാണ്. അതാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡ് കിടക്കുമ്പോ മകന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു കടമ്പ കടന്നല്ലോ. അതായത് ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡിൽ കിടക്കുമ്പോ മകന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു കടമ്പ കടന്നല്ലോ. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തമാശയല്ല, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതാണ്. വളരെ മനസ്സുണ്ടായ ഒരു ലാഘവം അത് അങ്ങനെ വന്നതാണ്. അതെ, അതൊരു സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ തന്നെ പറഞ്ഞു. അല്ല, അത് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല എന്നുള്ള ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ അറിയാം. കാരണം അത് ഒരിടത്തോ രണ്ടിടത്തോ അല്ല, അത് പല എഴുത്തിലും ഇൻസിഡൻസ് പറയുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, എഴുത്തിലും ഒരു ലാഘവത്വം ഒരു നിർമ്മമത്വവും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ടേം ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് പ്രശ്നങ്ങളെ സന്തോഷങ്ങൾ അതിൽ കഴിഞ്ഞ് ആഹ്ലാദിപ്പിക്കാത്ത, ദുഃഖങ്ങൾ അതിൽ കഴിഞ്ഞ് ദുഃഖിപ്പിക്കാത്ത ഒരു ബാൻഡിൽ മാത്രം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൈൻഡുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾ. അതൊക്കെ തിയറിയിൽ പറയാൻ, ഭഗവാൻ അത് ഉപദേശിക്കാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. മേ ബി ജോസഫ് സാറിന്റെ പുസ്തകം ജോസഫ് സാർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ഒരു നിർമ്മമത്വം എന്നുള്ളത് അതും ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇത് വേറെ ആരോടാണ് ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു റെഫറൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. സംബഡി എൽസ്, അത് വേറെ ആരുടെയോ അനുഭവമാണ്, അത് വേറെ ആരോ കിടക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള മട്ടിലുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ കഥയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ മാറി നിന്ന് എന്നിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് ഞാൻ നോക്കിക്കാണുകയാണ്. ഒരു ഒരു നിസ്സംഗതയോടുകൂടി എഴുത്തുകാരനായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ വായനക്കാർ എന്നോടൊപ്പം വരണം എന്നാണ് ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇത് എന്റെ അനുഭവമാണല്ലോ അങ്ങനെയല്ല വിചാരിക്കുന്നത്. ഇത് എന്റെ അനുഭവം അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ മുന്നിൽ കാണുന്നത് വായനക്കാരനെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എഴുത്തുകാരനുമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കാണുന്നത് വായനക്കാരെയുമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ നിസ്സംഗനായിട്ട് മാറി നിന്ന് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. Plato says that every work of art is twice removed from reality, and when Joseph Sir writes, he himself keeps away from the reality that he has experienced, so thrice removed from reality. And when it comes to translating it, you're farther away, Mr. Nandakumar. So did you have interactions with him or clarifying certain points, or you just went by the text? No. I did have a number of times I had to check with him a number of things. He was so helpful. Any doubt I had, and I always like to involve the author when I do it. So even in between, I send the translated portion, ask him, look, am I getting the tone right? Am I getting the sense right? So number of interactions I've had. We had sessions on Google Meet. I mean, he would tell me, look, this portion, this is what I meant. This is not what this is not what you have written, but this is what I meant. I had a lot of interactions. Without that, I couldn't have done it with this much of integrity and this thing. So yes, it was very interactive. It is not that I did something and then pushed it out. No, there was active involvement from his side when I that is the way you, as a translator, you function like that. Yes, I like to do that, because there is no point in doing something and then getting it half right, half wrong. Then I like to do it with complete buy-in of the author also. So whether it was Hindu's book, because Moderator's book was very simple in the sense that only after doing that I shared with him, and then we had some changes here and there. But otherwise, I always
keep comparing notes with the author. Look, am I going correctly? So. Whether we like it or not, this book is going to be read by people who have an idea about Islamist extremism. Everybody may not know about Kerala's cultural landscape, its topography, its geography. I found that not many Malayalam, unlike most of the English books, especially when it comes to fiction or autobiographies, we don't have our books don't give a clear idea about the topography, the plains, but this book has some of it. For a Malayali, for a Kerala, it's easy to understand. Where is Palakkad? Where is Thrissur? Where is Trivandrum? Where is Vaitla West End? Kind of stuff. As a translator, how do you think that a reader will get the idea about, because a lot of it links to the system, and also like this the power structure here. For example, a DYSP or an IG. How do you expect the reader to get to know about it so that he'll have a complete understanding of the system? I wouldn't say that we had gone for any geographical additions to the text to kind of explain the lay of the land or what high ranges mean. You see, a couple of editors whom I've interacted with have said that, look, when you read an English book, do they give you explanations that this thing? They said, look, people look it up and find out if I mean, something which is not there. And so now more and more, the editors want Malayalam words to be put into the English translation. I noticed it. Maestri was there. Yes. Yeah. Because you can't have an exact translation for that. So what we do, we have decided to do is give the word, give a small explanation or in bracket what it is, and then continue with that word so that that gets into the larger vocabulary of the English or the Indian English reading public. Because I mean. How do I say, things like kindi and all that? There is no equivalent of a kindi in anywhere else in this thing. How do you translate a word like that? In fact, in the first book, Shashi Tharoor scolded us for not using munda, and we use dhoti in that one. So he said, why are you using dhoti? You should be using munda. Because that is because look, if you talk about a southeastern this thing, they will say call it sarong. They are not going to call it a skirt wrapped around and all that. They have a word for that dress. So we have a word for that thing. Okay. So certain things, the editors believe that people should be provoked or instigated to find out, what it is. So that way we have not gone into so much of explanatory this thing. But certain historical facts we have given, footnotes or like references they may not be aware of, like Maulavi, Cheganur Maulavi, and all that. A few things we have, or Naranatha Branthan, yes. But other than that, we have stuck to the prose mainly, without any embellishments, I should say. Okay. Joseph സാറിന്റെ സാറിന്റെ ആദ്യത്തെ ബുക്കായിരിക്കും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. എന്തായിരുന്നു ഇന്ററാക്ഷൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു? ശ്രീ നന്ദകുമാറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? രണ്ടാമത് ബുക്ക് എഴുതുന്ന എല്ലാ ആ ടെൻഷനും ട്രോമ ഒക്കെ ഉണ്ടായോ? രണ്ടാമത്തെ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ആദ്യം നമ്മുടെ ഒരു വളരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ജോലി അത് ആണല്ലോ. രണ്ടാമത്തേത് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മുടെ ചിന്തകളായിട്ടും വികാരങ്ങളുമായിട്ടും ഇത് ഒത്തുപോകുന്നുണ്ടോ, ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒത്തുപോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇദ്ദേഹം പലപ്പോഴും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ചിന്തകളെ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഇതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് പലതും വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ച് വീണ്ടും
വീണ്ടും വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞില്ല, വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചു. അതിനുശേഷം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതുവരെയുള്ള ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ വളരെ സന്തോഷവും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാർത്ഥത്തോട് വരും. വ്യത്യാസവും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും, ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും. അതാണ് ഈ അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരുമിച്ചുള്ള ജോലിയിൽ ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഞാനൊരു നിർദ്ദേശം പറ്റുന്നത് അദ്ദേഹം അതിന്റെ ആ സെൻസോടുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം തെറ്റുകൾ പോലും എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാപൂർവം വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഈ തർജ്ജമ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ പറയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. That's a compliment. ഞാനും ജോസഫ് സാറും ആക്ച്വലി രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ഭയങ്കര എക്കോ. 2 കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങള് ഇൻഫാക്ട് ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഒന്നിച്ച് മാരേസ് ഹോസ്റ്റലിൽ ജീവിച്ചേനെ. 2 കൊല്ലത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും മാരാസ് തന്നെ പഠിച്ചത്, ജോസഫ് സാറും മാരാസിലായിരുന്നു. എന്റെ ഹോസ്റ്റലിലെ റൂംമേറ്റ് ഒരു മലയാള MA കാരനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു കൊല്ലമായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഒന്നിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ എത്ര സമയം എടുത്തു ട്രാൻസ്ലേഷൻ? എന്ന് തുടങ്ങി എത്ര സമയം എടുത്തു? ഒരു 3 മാസം എടുത്തു മാഷ്. പ്രൊഫസർ 3 മാസമല്ലേ ഞാൻ എടുത്തുള്ളൂ. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വേഗത്തിൽ, ഞാൻ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ വേഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം. എനിക്ക് പോലും വായിച്ചു നോക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല പലപ്പോഴും. തിരെ ചെയ്തു വിടും. എനിക്ക് തോന്നണം ഒരു 3 മാസം. 3 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഒട്ടുമായില്ല. മാസത്തിനകം തന്നെ ഇത് ചെയ്തു തീർന്നു ആദ്യത്തെ. പിന്നീട് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വായിച്ച് ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയും, അദ്ദേഹം വായിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടതാണെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്തും, വേണ്ടതല്ലാതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതാണ് അതിന്റെ ശരിയെന്ന് എന്നെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തും, ഞാൻ സമ്മതിക്കും. അങ്ങനെ വളരെ സൗഹൃദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒത്തൊരുമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. Muted ആണ്. Jacob sir, you're on mute. Yeah. Now I'm on mute. Nandakumar, you can also. But he has complete faith in you. He is completely happy with the way you have worked. Maybe he found it difficult to cope with the speed in the first phase, but he has told you that he has put it in English. You have put it in English stuff in a way much better than he would have imagined. That's a great compliment for you. Your concluding words, sir. I think we will wind up the program. I mean, I wish it were a happier book than this, and it was very. As a human, I mean, I only wish that people won't use this book to further their agenda for demonizing a community or a religion, and they would take the good from the book. I mean, the strength of a human being, the tolerance of a human being, and not use this to paint a community as violent or fundamental. See, every community has its black sheep and its misguided people. I don't think because when I grew up, I mean, we are more or less contemporaries. We didn't think about religion. I mean, I had friends in every community. I still have, and I would like to see. I mean,
India at large and the world at this thing, in a society which lives in peace. And what is religion? You are born into a religion. It is people now kind of act as if they did something to be born as a Hindu or a Muslim or a Christian. It is ridiculous, because you become a Hindu or a Muslim or this thing because you're born to parents who were in that religion. I mean, it's none of your this thing. Now, I also feel that people are now clutching at religion because they have nothing to feel proud about themselves, about this thing. So they need an identity. Now this is now becoming an identity, and then that is fermented by the people who use religion for power. Now, I only wish this book would open at least a few eyes and then make them understand that religion is just a crutch. It is not the be all and end all of your life. You need faith to live. You can have faith. I mean, you don't need a temple or a mosque or a church to have faith. If you have faith, you can have faith in a piece of stone. I mean, for that, and then and why have we become so thin-skinned? This is all because of they have no self-esteem, so they need to clutch onto something. I mean, I hope this book helps people to understand that religion is just one part of life, and then it shouldn't become the be all and end all of your life. It is such a sad phase we are going through. I hope it'll end and not continue. I mean, that's all I have to say. ഒരു വാക്ക് നമുക്കിത് പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ജോസഫ് സാറിന്റെ ഒരു വാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മലയാളമായാലും വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഈ വായനയിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഏറ്റവും ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായനക്കാർക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതത് വായനാനുഭവം തന്നെയാണ്. ആ വായനാനുഭവമാണ് എൻ്റെ പുസ്തകവും ആദ്യം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന കാര്യം. അതിനുശേഷമേ ബാക്കിയെല്ലാം ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആശയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് ശേഷമേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും എൻ്റെ ആത്മകഥ അത് ഒരു കഥ തന്നെയാണ്, സാഹിത്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വായിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വായനാനുഭവം ഉണ്ടാവും. അതോടെ അതിൻ്റെ സാഹിത്യാനുഭവത്തിന്റെ ഒരു അംശം അതിലുണ്ട്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ നേരിടാൻ ഉതകുന്ന ഒരു പ്രചോദനം അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു മനോനില ഇതിൽ നിന്ന് കൈവരിക്കാവുന്നതാണ്, കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ജീവിതത്തെ വളരെ സന്തോഷഭരിതമായിട്ട് ഏത് ദുഃഖങ്ങളെയും ഒരു ഹ്യൂമറോടുകൂടി കാണാനുള്ള കെൽപ്പ്, അതിനുള്ള ഒരു തൻ്റെ ഇടം, അതിനുള്ള ഒരു മനസ്ഥൈര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത്. എല്ലാവർക്കും അത് ഉണ്ടാവട്ടെ, എല്ലാവർക്കും നല്ല മനസ്സുണ്ടാവട്ടെ, മാനവികത ഉണ്ടാവട്ടെ. ഈ ലോകം വിദ്വേഷത്തിന്റെയും അതുപോലെയുള്ള മതാന്ധതയുടെയും ഒക്കെ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചിതമാവട്ടെ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും നല്ല പൗരന്മാരായിട്ട്, വിശ്വപൗരന്മാരായിട്ട് മാറി നമ്മുടെ ലോകം നല്ല ഒരു നാളെയെ വരവേൽക്കാൻ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ പുസ്തകം ഉതകുമെങ്കിൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥൻ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. Let me run it. Joseph's experience. Is it my mic making all the noise? Then I think I will wind up without a remark. Can you hear me? Yes. Yeah. What I thought was that Joseph's fight has been unparalleled in Kerala's history. As he said, as Mr. Nandakumar also said, it's not the religion that is culpable. It is an extremist version of one religion and the mainstream religion, an extremist interpretation of Islam
and the mainstream Catholic Church. These are the two institutions which hunted Joseph Sir, and he survived them all. That's a great lesson for everybody, and the state was also a partner in that crime. I have absolutely no compunction. I have absolutely no reservation about saying that. The state could have definitely did a lot better. It could have conducted itself a lot better in this case. Anyway, at the end of it all, what we have is a great piece of literature. As he said, as a true author, he still can detach his life's experience from the book and wants the reader to experience the book as a piece of literature. I wish that happens, and as Mr. Nandakumar wanted, religion. Joseph Sir also mentioned it. Religion has a role, but that is not the be-all and end of all of our lives. But Kerala is again passing through the similar kind of a phase. So I also wish, as an ordinary citizen who takes pride in the fact that I have lived half a century in a world, in a place which could transcend these kind of differences and lived as one people. But the disturbing trends are there in our community, in our society. So I really wish, I also, as a reader, as a Malayali, as a Keralite, I also wish that this book will, instead of demonizing a community, which is absolutely nothing. I mean, the community has been steadfast in its rejection of this criminal activity and the wrong interpretation of the religion. So I'm sure that the secular-minded people of all religions of Kerala will come together and fight off this evil practitioners. They are there in every community. I think we belong to one generation, and what we are witnessing is this unprecedented level of communal elements propping up from every single religion. We definitely want this to end. People should be more open-minded, and Joseph Sir is the best person because he has gone through it. And if he can ask for, if he can offer forgiveness, and if he can ask people to stay away from religious bigotry and come back to our basic moorings as human beings, that is the best lesson that we can have from this book. Religions, when they reduce themselves into institutions and establishments, then the primary target will become the salvation of their property, not the souls. And that is something that the religions have to fight. It's not really our choice. Religions also need to understand that their recent dietary is not protecting the property. It is the protection of human lives and their souls, if they are there. So I think our English version, the English translation of the book, will go out and will be read. People outside our country, outside Kerala, outside India, and they will take the lesson that there are any number of reasons for us to be different from one another, but there are also humaneness, the humanity, the grace, not the rancor, not the anger, not the anxiety, but some kind of a steady, little more compassionate, graceful life that is possible. Joseph Sir and his books, both Malayalam and English, they stand testimony to human ability to forgive and be detached from life. So that will be the best thing. I wish every reader will have the experience of reading the book and then have an impact on their minds and brains and hearts. Thank you very much, Joseph Sir. Thank you very much, Mr. Nandakumar. DC Books. I wish the book become the English version also, English translation also becomes a big success. And more people get to read it. Thank you very much. Thank you very much for joining us. Thank you. Thank you.
അധ്യായം 3. ഒരു കുറ്റവാളി ജനിക്കുന്നു. 2010 മാർച്ച് 26. അശുഭ സ്വപ്നങ്ങളാൽ അലങ്കോലപ്പെട്ട ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ഉണർത്തിയത് മൊബൈൽ ഫോണാണ്. ഉറക്കച്ചടവോടെ കണ്ണുകൾ തിരുമ്മി ഞാൻ ഫോൺ കയ്യിലെടുത്തപ്പോൾ ഫാദർ പിച്ചലക്കാട്ടാണ്. കോളേജിന്റെ പരിസരം നിറയെ പോലീസാ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് പോലും പറയാതെയാണ് അച്ഛൻ തുടങ്ങിയത്. ഭയപ്പാടിൻ്റേതായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വരം, മറിച്ച് ഒരുതരം കൗതുകത്തിൻ്റേതായിരുന്നു. അതിനാൽ ആ വാക്കുകൾ എന്നെയും അലോസരപ്പെടുത്തിയില്ല. ഞാൻ ചുവരിലെ ക്ലോക്കിലേക്ക് നോക്കി. 6 മണിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സാറിന്ന് കോളേജിലേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുമ്പേ അച്ഛൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു. അതെന്താ? സാധാരണ മട്ടിലാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അയ്യോ, സാറ് വന്നാൽ വലിയ പ്രശ്നമാവും. എന്ത് പ്രശ്നം? ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ, പിന്നെന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്? നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു തർക്കത്തിന് ഞാൻ മുതിർന്നു. ഏതായാലും സാറ് കോളേജിലേക്ക് വരണ്ട. അച്ഛൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ അല്പം കാർക്കശ്യം കലർന്നു. പോലീസിനെ കണ്ടിട്ടാണോ അച്ഛൻ ഭയപ്പെടുന്നത്? അവർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സംരക്ഷണം തരാനല്ലേ? എന്തോ എനിക്കറിയില്ല. നീരസത്തോടെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇട്ട ചോദ്യത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും സാങ്കത്യവും വിവരിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടേ? തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിക്കൊടുക്കേണ്ടേ? അതിന് സാറ് തന്നെ വേണമെന്നില്ലല്ലോ, ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ? അച്ഛൻ പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി. ഞാനിട്ട ചോദ്യത്തിനാണല്ലോ കുഴപ്പം. അതിൽ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിലും നല്ലത് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതല്ലേ? ഫാദർ പിച്ചലക്കാട്ടിനും പ്രിൻസിപ്പലിനും ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വാക്ചാതുര്യവുമുണ്ട്. അവർ അത് ചെയ്തുകൊള്ളും. ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ വരണ്ട എന്നാണ് അച്ഛൻ്റെ അഭിപ്രായമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവട്ടെ. എങ്കിൽ പിന്നീട് വിളിക്കാം. അച്ഛൻ കോൾ കട്ട് ചെയ്തു. ഉടനെ അടുത്ത വിളി വന്നു. ഡോക്ടർ എസ് ശങ്കരരാമനാണ്. എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ. ന്യൂമാൻ കോളേജിൽ ഊർജ്ജതന്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ പ്രൊഫസറായ അദ്ദേഹം കോളേജിന് തൊട്ടടുത്താണ് താമസം. ഭയാശങ്കകളോടെയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് അത്ര പന്തിയല്ല. പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ചുവെന്നാണ് പ്രചാരണം. കോളേജ് പരിസരത്തെ ചുവരുകളിലെല്ലാം പോസ്റ്റർ പതിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ചുവെന്നോ? ഞാൻ അന്ധാളിച്ചുപോയി. എന്നാൽ അടുത്ത നിമിഷം എൻ്റെ തലയിൽ ഒരു മിന്നൽ പിണർ ചിതറി വീണു. PT കുഞ്ഞു മുഹമ്മദിൻ്റെ പേര് ചുരുക്കി മുഹമ്മദ് എന്ന് ചേർത്തതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്താണ് വിവാദമുണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവായിരുന്നു അത്. അതോടെ എൻ്റെ സപ്തനാഡികളും തളർന്നു. ചോദ്യപേപ്പറിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് ഞാൻ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് ചേർത്തിരുന്നു. മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളതൊരു സാധാരണ പേരല്ലേ സാറേ? പ്രവാചകനെക്കുറിച്ചാകണമെങ്കിൽ നബിയെന്നോ മുഹമ്മദ് നബിയെന്നോ എഴുതേണ്ടേ? എൻ്റെ വാക്കുകൾ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ അവരിങ്ങനെ ദുഷ്പ്രചരണം നടത്തിയാൽ എന്തൊക്കെയാണോ വന്നു ഭവിക്കുക? ശങ്കരരാമൻ ആകുലപ്പെട്ടു. ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. അദ്ദേഹം സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ശങ്കരരാമൻ പിന്നെയും വിളിച്ചു. പ്രതിഷേധിക്കാനും പ്രതികരിക്കാനും ആഹ്വാനം ചെയ്ത നോട്ടീസുകൾ തൊടുപുഴയിലും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ വിതരണം ചെയ്ത കാര്യം അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അതോടൊപ്പം ഇടുക്കി MP-യായ അഡ്വക്കേറ്റ് PT തോമസുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. കാരണം PT തോമസ് മുസ്ലിം ലീഗ് സഖ്യകക്ഷിയായ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ്. PT തോമസും ഞാനും കൗമാരകാലം മുതലേ പരിചയക്കാരാണ്. ഒരു കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ ഉണ്ടുറങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുകയും വിവാദ ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. തൊടുപുഴയിലുള്ള മുസ്ലിം നേതാക്കളെ വിളിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റി അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് തൊടുപുഴയിലെ മറ്റൊരു നേതാവായ പ്രൊഫസർ KI ആന്റണിയെ വിളിച്ച് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ യത്നിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. മലയാളം പ്രൊഫസറായിരുന്ന അദ്ദേഹം നിർമ്മല കോളേജിൽ എൻ്റെ സഹ അധ്യാപകനായിരുന്നു. അടുത്ത കോൾ തൊടുപുഴ DYSP KG സൈമണിൻ്റേതായിരുന്നു. എൻ്റെ നിരപരാധിത്വം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും വിവാദ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉറവിടം വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ലാൻഡ് ഫോൺ ബെല്ലടിച്ചു. തൊടുപുഴയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അപരിചിതനാണ് വിളിക്കുന്നത്. മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട അദ്ദേഹം പള്ളിയിലെ ആഹ്വാനവും മറ്റു പ്രചാരണങ്ങളും കേട്ടറിഞ്ഞ് വാസ്തവം അറിയുന്നതിനായി എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ എങ്ങനെയോ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ് വിളിക്കുകയാണ്. ചോദ്യവും ചോദ്യത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വിശദമായി പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരമാണ്
പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ചത്. സാറ് പറഞ്ഞതെന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിടികിട്ടി. ഇതൊക്കെ എല്ലാവരോടും എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനാണ്? പോരെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിലുണ്ട്. തുടർച്ചയായ ഫോൺ വിളികൾക്കിടയിൽ എപ്പോഴോ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച കട്ടൻ ചായ അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടത്. ആറി തണുത്ത ഗ്ലാസ് ചുണ്ടോടടുപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അടുത്ത കോൾ. ന്യൂമാൻ കോളേജിലെ തന്നെ ഒരു സീനിയർ പ്രൊഫസറാണ്. തൊടുപുഴയിലെ പോലീസ് അധികാരികളുമായി ചില ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. തൽക്കാലം വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശം. ആരെങ്കിലും എന്നെ ആക്രമിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ? ഞാൻ ചോദിച്ചു. അത് മാത്രമല്ല, സാറിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതെന്തിന്? ഞാൻ അത്ഭുതം കൂറി. എന്ത് കുറ്റകൃത്യമാണ് ഞാൻ നടത്തിയത്? എന്തായാലും അതിനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സാറിന് ഈ വിവരം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നാണ്. ആണെന്ന് വെച്ചോ, ഏതായാലും ഇപ്പൊ പിടികൊടുക്കണ്ട. അദ്ദേഹം എന്നും എൻ്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കനുസരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നീടെല്ലാം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. പല്ലുതേപ്പ്, കുളി, ഷേവിംഗ് ഇവയെല്ലാം ധൃതിയിലായി. ഒരു ജോഡി ഡ്രസ്സ് സഹിതം യാത്രാബാഗ് ഒരുക്കി വെക്കാൻ ഭാര്യ സലോമിയോട് പറഞ്ഞു. ഡ്രസ്സ് മാറി വന്നപ്പോൾ അവൾ ചായയുമായി വന്നു. വേണ്ട, ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഒരുക്കമല്ലായിരുന്നു. എറണാകുളത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ തൽക്കാലം തങ്ങാമെന്നും ആര് ചോദിച്ചാലും അക്കാര്യം പറയാതെ തൊടുപുഴയ്ക്കാണ് പോയതെന്ന് പറയണമെന്നും ഭാര്യയോടും മകനോടും പറഞ്ഞു വെച്ചു. മൂവാറ്റുപുഴ KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടാൻ മകൻ മിഥുനോട് പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം അവൻ ഉടൻ തന്നെ കാറിൽ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകുകയും ചെയ്തു.